कहे कपूर सुन माय बेब, सुपर है सुपर है, सुपर से डुपर है, डुपर से भी ऊपर है। कपूर इन द हाउस बेबी। Hey guys, welcome back to my another vlog. Join me as I take you through our wonderful day of exploration at the iconic English Bay Beach in Vancouver. मैं हूं आपका दोस्त कपूर और I'm really excited to share the unique charm and experiences we discovered in this excellent location of Vancouver. We were not staying far from English Bay Beach. पानी in fact हमारी विंडो की हमारे होटल रूम की बालकनी से क्लियरली दिखता था. The beachfront boasted an array of dining choices from Indian restaurants serving aromatic delicacies to the classic British fish and chips. हमने कुछ रेस्टोरेंट्स ट्राई किए थे. वी इंडल्ज्ड इन द डाइवर्स culinary offerings एंड जब हम लोग चल रहे थे बीच की तरफ, वी could not help but notice the inviting aroma of freshly brewed Starbucks coffee. What better it can be to start your day with a hot coffee and setting the perfect tone for our day. The place will make you feel hungry with so many dining options with multiple multi-cuisine restaurants not far from English Bay Beach. जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश बे बीच जो है वो डाउनटाउन वैंकूवर के पास में ही है. सो डेवी और डेनमन स्ट्रीट्स के इंटरसेक्शन पर होने की वजह से यहाँ पर अच्छी खाने के ऑप्शंस हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं टू सेटिस्फाई योर टेस्ट बड्स. इनफैक्ट देयर आर अ बंच ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स एज वेल. आगे हमारे कुछ व्लॉग्स में मैं ज़रूर अपलोड करूँगा वीडियोज़ जो हमने इंडियन डेलिकेसीज, इंडियन डिशेस ट्राई किए इन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स. दो वी वर नॉट एबल टू ट्राई देम ऑल बट वी डिड सर्टनली ट्राई few of them which I'll upload in my forthcoming vlogs. So जैसे ही आप Denman Street cross करते हैं coming from Davy Street, I bet that you cannot resist the capturing moments with the human statue art and the dynamic Canadian flags. एक interesting back story है इन statues के बारे में. It is public art of course. It was included in a biannually art exhibition in Vancouver between 2009 and 2011 if I'm not mistaken. And originally जो creator है in statues का who's a very world famous Chinese artist who used to do oil painting kind of thing, and while he was thinking of portraying his art into 3D format, he came up with this idea of bronze statues. So originally each statue was priced at if I'm not mistaken at $5 million a piece, but eventually it was bought by one of the leading local billionaire entrepreneur for approximately $1.5 million per statue, and it was gifted to the city for people and tourists to visit and appreciate this amazing creation. Vancouver जाते हुए फेरी के बिजनेस लॉन्च में कॉफी पिलाऊंगा. चल फेंक दे. सरिते जाना बाय रोड ओते रहांगे इन ट्रू पंजाबी मोड. लच्चे तकाने अपन नाल रोकर जोश. व्हाइट रॉक में ऐसी जाना है जरूरी. सब तो वोटा वुड पियर है थे ही. हाँ क्या सच्ची? फुल इसी गाड़ी में तुझे रिचमंड ले जाऊंगा. मैं कार में तुझे शॉपिंग कराऊंगा. सनसेट बीच हो या इंग्लिश बे बीच हो या ग्रैंडविल में एक्वा टैक्सी कैसीनो. सुपर है सुपर है, सुपर से डुपर है, डुपर से भी ऊपर है. कपूर इन द हाउस बेबी. वैंकूवर दी पंजाबी मार्केट भी तेनू लेके चलना. कपूर दे नाल तू घुमदी चिंता तू करना. कपूर दे दिल च पूरा पंजाब बसता. पंजाबियों ने पूरा पंजाब स्ट्रेच रखता. क्या घर दी वो धर्मा तेरा ये खादिम तुझको कैपिलानो ब्रिज और डी टॉप में ले जाएगा. कसम चार मीनार की वैन डिजाइन क्या स्टैनली के टोटम बॉल्स भी दिखाएगा. हाँ क्या सच्ची? फिर बस क्या चल दे अब पुच्ची. चल हट हलकट, बातें मत कर मुझसे लुच्ची. मैं सुछोरा हरियाणा का और तू है गोवा की छोरी. कैसी आए बोरी? बस यूं ही तू है फेंकता. दिल की बात अपनी बोल डाल यार, नहीं किसी से डरता. What man? आओ तो का मुंह खोटा. चल 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 तुझे कनाडा घुमाता हूँ. दुनिया के ट्रू नॉर्थ में लेकर के जाता हूँ. कोस्ट टू कोस्ट डिशेस चखाऊंगा. हर देश का कल्चर भी दिखाऊंगा. ए चल ना.
And there we spotted some seagull swaying in air, making circles. Their sound to your ears really makes you feel so lively. The amazing artwork is located in Morton Park, जो एक small piece of land है directly in front of the English Bay and right next to the Denman Street. The artwork is located at the corner of Davie and Denman Street, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, and it is in the West End neighborhood of Vancouver. Moreover, this place is a short drive from the famous Stanley Park. So walking towards the crashing waves feels like a mesmerizing moment. And we also had a graceful encounter with the Canadian geese at the beach. I really dared to dip my hands in really cold water, but could not hold for long because it was really cold. और मैं जब शोर लाइन पर वहाँ पर स्ट्रोल कर रहा था, the rhythmic sound of the waves was accompanied by the unexpected yet harmonious honking of Canadian geese. बहुत पॉपुलर बर्ड्स हैं यहाँ के Canadian geese. हालांकि नेशनल बर्ड नहीं है. जब नेशनल बर्ड का वोट हुआ था उसमें Canadian geese फाइनल पे पहुँचे थे, लेकिन eventually grey jays were chosen as the national bird, not the Canadian geese. A picturesque scene unfolded before me as flock of these elegant creatures grazed, added a layer of wildlife charm to the beach experience. हालांकि हम लोग बीच के हिसाब से overdressed थे. I mean, if I compare the beaches in India or even Australia during the summer months, but despite of bright sunny morning here at English Bay Beach, it was really cold. The sun was glaring right onto our faces and had some wonderful pictures to remember for life. The beach itself became a canvas for our photography endeavors, and walking on the sand, collecting shells, basking in the sun while capturing every moment. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना कि हम स्ट्रेट सन में नहीं देख सकते थे. But despite of it being there so strong, it was still very cold. ये कॉन्डो में रहने वाले यहाँ पर they must be so lucky because every evening they can just sit in their balconies or their patios and enjoy their evening coffee with an ocean view and looking at the sunset. So now I'm taking my camera close to the ocean waves so that you can also enjoy the sound of waves. that ocean breeze, what I am trying to enjoy over here. between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा सिर्फ तभी खुलता है अगर आप उसे सही टाइम पर ग्रैब करें। क्या आप इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं? With over 30 years of international business experience and certified in starting a business, I can guide you in starting your own international venture
आज ही विजिट कीजिए businesses@sale.com. I can guide you to grab the successful international opportunity which awaits you across this door. So, beach के साथ साथ चलते हुए as we strolled along the sight of multiple Canadian flags gently swaying in the cold breeze of the beach created a sense of national pride and added to the overall picturesque ambience for us. Living life every day, late at night, not okay. All I want. So while walking alongside the beach, हमने एक bar and restaurant भी spot किया. So if you're around here, you can just grab a beer or a drink and enjoy the beach in the beachside in the background. In fact, once you take a full stroll of 360 degrees जब आप वापस आते हैं, so there is a big vantage point जिसमें आप एक terrace जैसा feel आता है. आप वहाँ खड़े होकर के you can see the beach from the top angle and even see sun setting if at all you come in the evening. एंड एक चीज़ हमने नोट की कि थ्रू आउट इंग्लिश बे बीच पर जगह जगह पर काफ़ी बड़े बड़े वुडन लॉग्स रखे हुए थे फॉर पीपल टू सिट देयर, क्लिक पिक्चर्स, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट आइडिया. सो बीच पर चलते चलते वी नोटिस्ड देयर वाज अ स्टोन स्ट्रक्चर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट वॉक, which is actually for First Nation Inukshuk Monument at English Bay, and this is one of the highlights of the beach exploration. If my nostalgia was intensified by standing on the stones to capture pictures, which brought back memories of my days in Mumbai, where I cherished the beaches, especially Nariman Point, Bandra Bandstand, Queen Necklace Stretch on the Marine Drive, sitting on stones, enjoying beach breeze. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, 'cause all I want. So on our way back, the stunning fall foliage leaves we encountered simply added a touch of warmth to the coastal settings. So friends, if you are enjoying watching our journey of Vancouver, do give us thumbs up to encourage us to upload more content like this. So like, subscribe and share. Vancouver's English Bay Beach is not just a scenic retreat but a multitude of experience offering a blend of nature, art and culinary delights. Our day of exploration left us with a treasured trove of memories and a longing to return for further discoveries. So our initial plan was to walk all the way to Sunset Beach, which is merely a 15 to 20 minute stroll away. But with the time constraints and with our plans to visit Capilano Bridge on the same day, and moreover Capilano Bridge के जो visit के tickets होती हैं, they do have a specific entrance time windows. So heads up guys, if you plan to go to Capilano Bridge on any specific day, the entrance is as per specific time window. It could be 3:30, 4 o'clock or 5 o'clock. But once you're there, you can spend the whole day until they close. So we had no choice, but reluctantly we had to leave the beach. The beach breeze, mingled with the morning sunlight, proved to be a breath of freshness that lingered with us throughout the day. So हम चलते रहे, we kept on strolling and engrossed in our favorite activity. People watching, what else? And many people were enjoying their morning exercise at the beach, and few others like us were simply enjoying the sight of water, the ones who seemed to capture the beach on their cameras, just like us. So while walking on our way back to the hotel, we noticed there's an entire walking path, even a bicycle lane alongside the shoreline of English Bay Beach. So yeah, if you would like to admire the entire beach stretch, I would say bicycling is one of the most eco-friendly option you have over here in English Bay Beach. Also, I noticed there is a small kiosk of hot dog here next to the beach. You can enjoy your coffee with this light, popular North American snack. There is also a rental Shaw bicycle option here at the English Bay Beach, right on the Denman Street once you cross from Davie Street. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Now let me show you how close there is a convenience store. हमारा planet, हमारी धरती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. इस
पूरी दुनिया को देखने के लिए अगर आप बचपन से भी शुरू करेंगे तो पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी। दरअसल बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे खास लोग जिन्हें ये पूरी दुनिया घूमने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मैं खुद एक ट्रैवलिंग एंटरप्रेन्योर डिजिटल नोमैड हूँ और पूरी दुनिया के खूबसूरत कोनों से आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। और क्या आप भी मुझे देख करके इंस्पायर होते हैं और पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं पैसे की चिंता किए बिना? इसका सोल्यूशन है मेरे पास। आप भी पूरी दुनिया घूम सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह, एक ट्रैवलिंग एंटरप्रेन्योर डिजिटल नोमैड की तरह। एक खास कोर्स बनाया है मैंने जो आप कर सकते हैं और पूरी दुनिया घूमते रह सकते हैं। तो आज ही विजिट कीजिए cf-canada.org। cf-canada.org पर ऐसे कोर्सेज हैं जिनको सीखने के बाद, करने के बाद आप डिजिटल मार्केटर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल नोमैड बन सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह। याद रखिए लिमिटेड स्पॉट्स हैं और लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंटेड प्राइसेस भी दिए जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी किए अभी जाकर के विजिट करें www.cf-canada.org। तोड़ दीजिए 9 से 5 की बेड़ियां और बन जाइए मेरी तरह डिजिटल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल नोमैड। It's a small convenience store from the beach and even from our hotel, as we wanted to buy a few bottled water. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck. Now after the long walk alongside the English Bay beach and we have collected enough water for us to keep us hydrated, let's move towards our hotel to get set for our next amazing journey to Capilano's suspension bridge. तो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, मेरी ट्रैवल डायरीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रैवल कीजिए लाइक अ ट्रू ग्लोब ट्रॉटर और आज ही जाएं kapoorreels.com पे। See you inside. So see you in our next vlog. Till then, take care and stay healthy, stay safe, stay blessed. Bye bye. Some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. चल चल बस मस्करी मस्करी। East or west, south and north, the biggest landscape in both. खाया है, पिया है, घूमा है, झूमा है, सब कर लिया अपन इन शॉर्ट। देखा क्या? तुझे कनाडा घुमाया है, दुनिया के ट्रू नॉर्थ में लेकर के आया है, कोस्ट टू कोस्ट जाके ग्लोबल व्यंजन भी सिखाया है, दुनिया के हर देश का कल्चर भी दिखाया है। मैं तो थक गई भाषा। बस क्या? अबे खत्म नहीं बोला। कहे कपूर सुन माय वेब। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बोन चांस, अभियंतो।